So first of all, the TNM is based on a set of T descriptors, the primary tumor descriptors. We're not going to go through all of them, but they are mostly based on the size of the tumor, a T1 tumor being less than 2 centimeters in diameter, T2 between 2 and 5 centimeters, T3 greater than 5 centimeters, and T4 is generally a tumor with direct extension to the chest wall and or the skin with microscopic changes. There are subsets of this, but that is the main idea. The size of the tumor is the most important component of these T descriptors. And if you're interested as radiologist to know more about this TNM system, there's a very good radiographics article by Kali et al. In 2018 that described that very well, and it's referenced in all these slides. The N descriptors to determine the burden of nodal metastatic disease or nodal involvement is the following. It is based on whether lymph nodes are level 1, level 2, or level 3 are populated with cancer cells, whether internal mammary nodes are involved, or supraclavicular nodes. And the lowest level of malignant involvement is a clinical N1 node, where you have involvement of level 1 and or level 2 axillary nodes, but they're movable. It's in the nodes, but they're not fixed. If the node becomes fixed or matted, that means glued together on the same side as the primary tumor, then it becomes N2 disease. Or if you have involvement of internal mammary node without axillary metastasis. N3 disease is either involvement of level 3 lymph nodes with or without level 1 and 2 nodes, or involvement of internal mammary nodes with axillary nodes, or metastasis to the supraclavicular nodes. So let's talk about this level 1, 2, and 3 on which the N1, N2, and N3 staging system is based. Well, the reference anatomically that is used is the pectoralis minor muscle. This muscle here is like a band. Here is described in 2 different pictures. This is this muscle. And the boundaries of this muscle, the lateral and the medial margin of this muscle describe important landmarks. So here in green are level 1 nodes, in blue are level 2 nodes, in yellow are level 3 nodes. Here in this diagram, the level 1 nodes are also seen here. These are the lymph nodes that are lateral to the lateral edge of the pec minor muscle. Level 2 nodes, the blue ones here, are here. They are under the pec minor, between the lateral and medial margin of the pec minor muscle. And level 3 nodes are right here. They are medial to the medial margin of the pec minor muscle. And this is here an example of a primary tumor with, here you see the muscle, and you see the other level of nodes here. You see level 1 axillary lymph node here. You see a level 2 right here, and a level 3 is the arrowhead. So MRI can be used for that, CT can be used for determining this, or ultrasound. So the level 1, 2, and 3 are critical in determining the clinical N1, N2, or N3 involvement of lymph nodes. At MRI and CT, we're going to use whether the lymph node is enlarged greater than a centimeter, or whether it has in architectural changes inside the node. Now the M descriptor of the TNM staging system. It's basically M0 is no clinical or imaging evidence of distant metastasis, but clinical M1, it's going to be evidence of distant metastasis based on imaging or clinical exam. Obviously, a pathologic M1 is if there is histologically proven distant metastasis in a solid organ, let's say with an ultrasound or CT-guided biopsy of a liver lesion, or if it's in non-regional nodes, if you have metastasis measuring more than 0.2 millimeters. So now that we have defined what the T, N, and M descriptors of the breast cancer staging system, we can regroup them in prognostically equivalent subset. So for example, stage 2B, it's either a tumor that is T2, which is between 2 and 5 centimeters in diameter, with N1 node that is positive and no distant metastasis,
or a T3 tumor, which is greater than 3 centimeters, but negative nodes and negative distant mets. Those two are equivalent 5-year survival and prognosis. That's why they're grouped in stage 2B, even though they are anatomically different. You can see that there are many different subsets in each group, but they have been regrouped together based on prognosis on the basis of the TNM grades. Now, if you start including the ER, PR, and HER2 status of a tumor at immunohistochemistry, together with the TNM stage, then you can go from an anatomic stage, according to the AJCC, to a prognostic stage. And obviously, it changes things. Stage 2A, if you just look at anatomic stage, but if the tumor is ER positive, PR positive or negative, and HER2 negative, and has an oncotype DX score of less than 11, it drops to a 1A for prognostic stage. Because those pathologic features of the tumors, despite an anatomic stage of 2A, confer it a better survival. And you can see same thing here. If you have ER positive, PR positive, and HER2 positive, you go from a 2B to a 1B. And obviously all of them are affected one way or another. Here you go from a 2B to 3B. Why? Because if you have ER negative, PR negative, and HER2 negative, which is a triple negative breast cancer, that has a very bad prognosis, even though the tumor may only be a stage 2B anatomically. So this is one of the new features of this 8th edition of the AJCC breast cancer staging system. Now let's look at application of FDG PET-CT to breast cancer staging. It's a very big field, very important, something that we do routinely in the US. I realize it's not yet deployed in Can Tho, but I believe it will be soon available at Can Tho Oncology Hospital. So if you look at the NCCN guideline, the National Cancer Center Network, it publishes a set of guidelines that are updated regularly. And recently, they updated the guidelines for breast cancer. And when do you image? Well, basically, routine imaging staging is not recommended for patients that don't have symptoms and breast cancer. And so that's an important thing. However, in some settings of stage 2, it will be done. And so, for example, I will show you instances in the power of FDG PET-CT. It's all built on this molecule, fluorodeoxyglucose, also known as FDG. It is a glucose molecule in which a hydroxyl group has been replaced by a radioactive atom, fluorine 18, which is a positron emitter. This gets injected in patients. We wait an hour, and what happens to FDG? It's injected in the vein, it biodistributes throughout the body, it goes to normal tissues, but also goes to cancer cells. And how does FDG behave? Well, it goes from the blood compartment to the intracellular compartment through glucose transporters. Like glucose, it is phosphorylated once to FDG6-phosphate through hexokinase and glucokinase enzymatic activity. But contrary to glucose 6-phosphate, which is a substrate for the next enzyme of the glycolytic pathway, FDG6-phosphate cannot go further. And FDG6-phosphate is polar, so it cannot leak back across the lipophilic cell membrane. It does not, and because it's charged. And so there's very little dephosphorylation of FDG for it to go back. And so FDG6-phosphate is going to accumulate inside cells in proportion to hexokinase or glucokinase activity. And that is what it was described in the 1930s by the work of Warburg that cancer cells have higher glycolysis. Usually it's due to a higher proliferating rate, but it can also be due occasionally to hypoxia or other factors. So once FDG6-phosphate is accumulated in cancer cells, we are betting on the fact that in many cancers, these cells will be harder than the surrounding normal tissue, even though that tissue may be accumulating some FDG, and therefore we can see cancer deposits as hot foci of radioactivity. And how do we detect those foci? Well, wherever FDG has located, it could be in normal liver, normal bone marrow, or in a cancer cell deposit,
at some point, the nucleus fluorine 18 is going to decay. It's going to release a positron. This positron has an initial kinetic energy, which requires it to slow down for 1 to 2 millimeters. When it has slowed down enough, it can interact with an electron, and the environment is electron-rich. And this positron-electron annihilation give rise to a mass energy transformation, the famous E equal mc square formula, giving rise to 2 high-energy photons, each of 511 kiloelectron volts. These are very high energy, much higher than what we use in standard scintigraphy, for example, bone scanning. We use technetium-99m, which has 140 kiloelectron volt photon. And when those 2 photons emerge in opposite direction, then the patient will be in a scanner, and there are rings of detectors around. And that's how we catch it. So this is an example of a scanner. This is a scanner we use ourselves, and it's made by General Electric, and it's a very advanced scanners. And inside you have this wide area that has PET detectors, multiple rings of detectors. Ours can image 25 centimeters at a time. And then how do we do a PET scan for the whole body or for the trunk? Well, the scanner will be over the patient in one area, 25 centimeters. Then we move over with a little bit of overlap. And so we scan the patient by segments. And with injecting 10 to 14 millicuries, it takes only 2.5 to 3.5 minutes per area. So about a 15-minute scan. And inside this machine, there's also a CT scan. And the CT X-ray beam will generate over the same area a CT scan. And this is how it's done in practice. We first do a scout, like we would do for any CT. We use the X-ray beam in a fixed position, and we get a scout. With that scout, here it's of a lung cancer patient, we decide what we're going to scan. In general, in PET, it's going to be from the base of the skull, base of the brain to mid-thigh. But we also do whole body scans, for example, for melanoma, multiple myeloma, etc. And once we have decided the extent of the scan, then the patient undergoes whole body PET. And as I said, this is about 25 centimeters on the scanners we use. And once this is done, we then do a CT scan over the same area. And the CT scan is used for 2 things. One is to be able to co-localize and co-register abnormalities seen on the PET scan with the CT scan. The other aspect of this is to use a CT scan to correct for attenuation. The photons that come out of the lungs don't get stopped much because the lungs are not dense. So they're going to represent the disproportionately high in the scan. Whereas photons that come from, let's say, the bone are going to be stopped a lot. So we need to correct for that. How do we do this correction? We use a CT information, and then we fold that into the reconstruction algorithm to obtain what we call attenuation-corrected images. Now, one of the additional things that make PET scanning powerful, and why we use it, for example, a lot in breast cancer, is the ability to extract a measure out of each voxel of the image. The data set is a volume, and each pixel or voxel of the image has a figure of merit, a value associated with it that we call a standard uptake value. Why? Because after we do attenuation correction, we have the concentration of radioactivity in microcurie units of radioactivity per unit volume, per milliliter. So every voxel, we know the concentration of radioactivity. And if we divide that by how much we injected in the patient, let's say 10.5 millicurie, and also the body weight of the patient, we're normalizing this so that we can compare across patients getting slightly different dose or having different weights. This is called an SUV, also known as standard uptake value. And the SUVs are very a lot in range. The lung is relatively low, 0.5, and breast tissue 0.5, 0.7 for the lung, sorry, and the bone marrow 1, liver 2.5, and many tumors are quite high, which allow us to distinguish them from normal surrounding tissue. So how is PET scanning used? FDG PET and FDG PET CT has been used in cancer imaging for about 30 years. And it has been clinically approved in the United States for about 24 years. And
It's used for a variety of applications, but not all cancers can be successfully imaged with FDG PET, but many can. So the uses include characterization of the primary lesion, that is benign versus malignant, commonly done for solitary pulmonary nodule. It's 90% accurate for that. It can be used to grade tumors and find prognosis, for example, in lymphomas. It can be used to direct a site of biopsy. If you have a tumor that's very heterogeneous, for example, a sarcoma in the leg, you want to find the hardest portion and the most aggressive portion in order to determine the proper treatment. So we can guide a biopsy, or we can direct an orthopedic surgeon to get the right amount of tissue from the best location that is the most aggressive. It can be used also for staging, and that is one of the most commonly used way is evaluating tumor extent at initial diagnosis, and then we'll show you some examples. It can be used also to look for recurrences, regional or distant recurrences. And finally, a big area of application of FDG PET, in particular in breast cancer, is assessing response to therapy. Unfortunately, we would not have time to discuss that today. So some examples. This is a patient with a breast cancer, primary breast cancer that you see here. This is normal glandular tissue here and here. And this patient has multiple hot lymph nodes in the left axilla. Okay, and you see some of those nodes here on the CT of the PET CT. Here they are on the PET scan. And this is an overlaid image that can be used in order to more easily see the appearance or the location. This patient also has an enlarged and hot left internal mammary lymph node. Okay. Notice here on this example, you see activity inside the blood pool. You see FDG concentrating in the liver. It's excreted by the kidneys. It's in urine, here in the renal pelvis and in the bladder. So, and the brain is a very big consumer of FDG because it can only use glucose as a fuel, except in starvation. So reading those scans require good techniques, good patient prep, and knowing what is normal accumulation versus what is not. This is another case, this one from an older scanner, and a patient has a primary breast tumor here and has axillary lymph nodes here, supraclavicular lymph node here, and bilateral internal mammary nodes. This is a coronal image. Both of those are. These are the corresponding ascium. This is the aortic arch, and this is the left internal mammary node. These are axillary nodes and supraclavicular. So these lymph nodes on CT were all less than 1 centimeter. We would have never called them abnormal. And because, as you recall, on CT, we use a short axis dimension of a lymph node to determine whether it's normal or abnormal. And another example, this is a patient with a slightly higher stage. It's not just locally advanced breast cancer because this patient has a metastatic lesion in the liver. So this is stage 4 instead of stage 3. And this one has a more advanced disease even with extensive metastatic disease, not just one liver lesion, but multiple liver lesions as well as bone lesion. So this is stage 4. Now, not everything that we think is hot represents cancer. And that's one of the main challenges, and it takes experience in reading PET scan, is sometimes there are some benign processes that are hot. For example, activated macrophages, such as in sarcoidosis, are very hot. And this is an example of patients with bilateral hilar and bilateral mediastinal lymph nodes and a hot spleen. And even though this patient had breast cancer, these lesions are not from breast cancer, they're due to sarcoidosis. So we don't want to miscall this. How do we know? In general, over time, when you do multiple scans, those nodes don't change, despite the patient getting chemotherapy. So we know these are not cancerous nodes. Also, they don't change in size. And diffuse splenic involvement would not be a pattern of metastatic disease from breast cancer. Most carcinomas do not go to the spleen except late in the metastatic process. And certainly when they do, it's focal, not diffuse. I should have mentioned that this could have been a de novo presentation of a lymphoma as well. So what are the factors that affect FDG uptake in breast cancer? And obviously it's important to know that because not all breast cancers are equally FDG avid. Some are very hot, some are less. The tumor grade, in general,
the higher the proliferation rate of tumors, such as breast cancer, the higher the FDG uptake. Histologic subtype, usually ductal, is harder than lobular, which can be difficult to detect. The higher the proliferation rate, Ki-7 score, in general, the higher the FDG uptake, as well as P53 mutation status may affect FDG uptake, hormone receptor, and the subtype. So how useful is FDG PET when it comes to staging breast cancer patients? Well, there is detection of occult metastases that increase with clinical stage and high-risk subtypes. There's a study by Groer et al. In 2012 where they studied patients with stage 2A, 2B, 3A, 3B, and 3C. They found unsuspected distant metastases in 2% of patients with stage 2A. That was pretty rare. In 11% of patients with stage 2B, and in 18% of patients with stage 3A, but 37% in stage 3C, and 47% in stage 3B, and 47% in stage 3C. So as the clinical stage goes up, the likelihood of us finding unsuspected distant metastases with FDG PET goes up. And obviously that changes management. These are local regional cancer and with just disease in lymph nodes as expected. And unfortunately, they find 40 to 50% of them having unsuspected distant metastases. And that changes the management completely. Similarly, for these patients, but that's more rare to find it in stage 2A, 2B. So FDG PET plays a big role, and this is why we do a lot of them. So to show you how the histologic subtype of the primary tumor can affect the FDG uptake, this is invasive ductal carcinoma, very hot, and this is a normal breast tissue. This, on the other hand, is a right lobular carcinoma. So it's pretty difficult to see, not very hot. So if this spreads to a lymph node, we might see it because it's in fat and surrounded by cold tissue. But if it spreads to the liver, it will be very difficult to see, and our sensitivity will be poor. Riddle et al. In 2014 looked at the benefits of PET-CT in staging patients that were less than 40 years old. They had 134 women with stage 1 to 3C. They excluded all patients that had signs of distant metastasis, and they found that FDG PET upstaged to stage 3 or 4 in 21% of patients, 1 in 5. They found unexpected axillary lymph node involvement in 11%, and unexpected distant metastasis in 15. So FDG PET plays a big role and could be extremely helpful in having the exact stage. An accurate stage will determine the proper therapy and therefore better outcome for the patient. So how do we choose whether we should do a diagnostic CT and bone scan or an FDG PET? If you have the choice. Well, the conventional staging most often includes diagnostic CT of the chest, abdomen, pelvis, and a bone scan. FDG CT will allow the examination of regional lymph nodes as well as the neck, chest, abdomen, and bones in a single session. So if you know the primary tumor is hot, or if you have a node at the time of recurrence that is obviously hot, you know you have a sensitive study, and you probably don't need a contrast CT or definitely not a bone scan. So beyond using FDG PET for locally advanced breast cancer or inflammatory breast cancer, the benefit of using FDG PET CT is substantial in patients that have clinical stage 2 and 3 breast cancer. This was shown in a study by Highland et al., where they found that PET CT reduced the false positive risk by half and decreased the workup of incidental findings, allowing for earlier neoadjuvant treatment start. Often when we do a CT scan, we see with IV contrast, we'll see a little hypodensity in the liver, and we're not sure if it's a small cyst, and we'll try by ultrasound if we can see it and characterize it. We can try an MRI. With a PET CT, we'll know right away whether it is hypermetabolic, that is FDG or not. So PET CT may be cost effective if you replace chest, abdomen, pelvic CT, and bone scan, but further studies are needed to determine that. It's going to depend on the medical system we work in and the cost that is charged for each exam. Now in the United States, there is a big variation across academic centers, university centers, as to how often they use FDG PET versus CT and bone scan.
As you can see here, 4 different institutions will use, some use a lot, some quite a bit, and 2 others very rarely PET at initial staging. So it depends on the institution. At our institution, University of Washington in Seattle, we're more in the group of the blue one. We use it a lot. So you might say, what is the benefit of FDG PET compared to CT? And I'll summarize it in a few very simple things. And I will give you this example of a small cell lung cancer because I didn't have the equivalent for breast, but the same applies for breast. FDG PET will demonstrate cancer in malignant nodes that are not enlarged, that are less than 10 millimeters in diameter, in the axilla, in the internal mammary chain, etc. It will also show subtle early metastatic disease to the liver that is hard to pick up with contrast CT, that might be detected with an MRI. And it will find disease involvement in the bone marrow that has not yet caused any damage to trabecular bone or cortical bone. And this is an example of a small cell lung cancer where at PET scanning, you see all these hot lesions here in bones. And these are images of the CT portion of this PET CT. There is nothing wrong with the trabecular bone of this patient at these 2 levels. Now, this patient also underwent a bone scan at the same time, just before the PET scan. There's nothing abnormal. There's a uniform distribution of radiopharmaceutical in this patient. Even though there's a lot of disease inside the bone marrow, it has not caused any damage to the bone so that there is no bone healing process we can detect with bone scintigraphy. Now the patient underwent chemotherapy, and look at what happens. After chemotherapy, the lesions look sclerotic. So if we were just reading CT scans, we would say, oh, there are new metastases, the chemo is not working. No, we know now from the era of PET scanning that when you see that, that does not mean you have a new lesion. It appears on CT, but what has happened is the metastasis got killed, cancers that got killed, metastasis got sterilized by the chemotherapy, giving an opportunity for the bone to heal. And that's when we start seeing sclerosis in the bone, which means there was a metastatic lesion there we could not see before. It does not always mean it's completely treated, and that's where the PET scan helps. So with respect to staging, the summary of the recommendations regarding the use of FDG PET at initial workup of breast cancer are as follows. For trying to determine if something is a malignancy or not, we don't recommend it. If to determine whether the tumor invades the chest wall or it's multifocal, it's not recommended. To look at the axillary status, it's not recommended. This should be determined by sentinel lymph node biopsy, by injection of a radiopharmaceutical, sulfur colloid, and then finding the nodes, sentinel nodes with a radioactive probe in the operating room, or using blue dye in the operating room. That is far more sensitive, and then they run immunohistochemistry and find cuts at the pathologic specimen of the lymph node, even though they're not enlarged. If patients have stage 1, it's not recommended. But if patients have stage 2A, that is T1N1 or T2N0 breast cancer, it's optional and it's used more and more. In patients that have stage 2B or higher, now it's recommended. And remember the study by Grower in 2012 that had shown a high proportion of unsuspected distant metastases in patients with stage 2B, 3A, 3B, and 3C. Finally, the NCCN guidelines say that for patients with T2 tumors or positive N disease but M0, or patients that have clinical T1 N0 but HER2 positive disease, or those that have clinical T1 N0 but triple negative, additional tests to consider are chest CT with contrast, abdominal and pelvic CT with contrast or MRI of the abdomen, bone scan, FDG PET, and breast MRI if necessary. So FDG PET may be performed at the same time as diagnostic CT and may be helpful in situations where standard staging studies are equivocal or suspicious. It may also be helpful in identifying unsuspected regional nodal disease and distant metastasis when used in addition to standard staging studies. So I will
conclude here. I had a few slides on bone metastasis response, but I will stop there because I don't want to go too far over time. And I will take any question if there is any. Thank you very much, Professor Hubert. You're welcome. Very extraordinary lecture, and the knowledge density is very high. And all of this stuff can get us, the internet can get us, right? In the exam, right? Yeah. Probably for Dr. Tam also. Anyway, this presentation, this lecture, we observe a lot of update, and this is about the fortunately the patient with breast cancer can get cured if we detect in the early stage, and then this raise the role and the value of PET scan, also the other modality for staging. So we stage accurately, then the treatment will be better. Right? We wait for a question from our doctor, our specialist. Any discussion? I believe that the question is on the way. So I have one query about the differential diagnosis. And just now we mentioned about the false positive and also the false negative. Then we have some malignancy-like tumor, like the vaginal granulomatosis, or just now is sarcoidosis. It's very, very confusing and very quite difficult for making diagnosis based on the PET scan. Is there any differences in the standard uptake value? No, Professor? No, that's a very good question, Dr. Nang. You cannot use a standard uptake value to separate heart lesions that are benign from heart lesions that are malignant. And it makes our job more challenging, but also more interesting. And so you have to use all kind of tricks in reviewing images, knowing the patterns of spread of tumor, looking at the distribution of abnormalities. And as I mentioned, if a patient is receiving chemotherapy and lymph nodes have not changed in size, but they are hot, you know that it's not a malignancy. Some of them would have responded. Some would have grown, some would have shrunken. And so you know it's an independent process that is not a malignancy. And that's usually what happens with granulomatous disease. Same thing for lung nodules and that are granulomatous, etc. So there's a lot of those tricks that we use, diagnostic trick, but it requires having access to serial imaging, among others, and knowing the distribution of disease well. You finally need the invasive biopsy also. Right, so pardon me? So finally, whenever we cannot differentiate between the two, then we have to go further for the invasive assessment, like biopsy or whatever. Or sometime, if you have time, a short interval follow-up may help us. All right. With CT. So, for your clarification, and we are still waiting. If is there any question, I will send you the letter. And thank you for your dedication. You're welcome. Thank you for the invitation, sir. All right. Appreciate your time. Bye-bye.
Cái này để cuối giờ còn thời gian thì mời thầy sẽ nói thêm về cái recipe cái hoạch. Tiếp theo chương trình thì tôi xin trân trọng kính mời đại biểu theo dõi phần chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn của bệnh viện Nhi tầng 1 thành phố Hồ Chí Minh với cái chủ đề là an toàn thuốc kháng quan trên bệnh nhân ung thư. Xin mời bác sĩ. Hello, kính chào toàn thể các anh chị. Hôm nay tôi xin trình bày một cái bài là an toàn thuốc tương phản ở bệnh nhân ung thư. Cái vấn đề này tôi muốn chia sẻ tại sao có cái vấn đề này. Khi mà chúng ta sử dụng thuốc tương phản hàng ngày thì chúng ta rất là sợ. Chúng ta sợ cái gì? Chúng ta sợ thứ nhất là bệnh nhân bị sốc phản vệ. Chúng ta sợ thứ hai là bệnh nhân sẽ bị suy thận, gọi là suy thận sau khi sử dụng thuốc tương phản. Mà trong khi bệnh nhân ung thư lại là một cái nhóm là rất là nhạy cảm, dễ bị tổn thương thận. Do đó là cái mức độ an toàn của thuốc tương phản đối với bệnh nhân ung thư như thế nào thì tôi sẽ cùng với anh chị là lướt qua xem là cái vai trò thuốc tương phản và cái độ an toàn của thuốc tương phản như thế nào để chúng ta an tâm khi mà chúng ta sử dụng thuốc tương phản ở bệnh nhân ung thư. Thì đây là cái dàn bài mà tôi sẽ chia sẻ với chúng ta được ngày hôm nay. Cái đầu tiên về phân loại thuốc tương phản thì các anh chị biết rồi, thì theo cái cấu trúc của thuốc tương phản nó sẽ tùy thuộc vào cái tính ionic hoặc cái cấu trúc phân tử là monomer hay dimer, thì nó sẽ chia thuốc tương phản thành 3 nhóm là áp lực thẩm thấu cao, áp lực thẩm thấu thấp và đồng áp lực thẩm thấu. Cái đồng áp lực thẩm thấu là cái nhóm mới nhất hiện nay, và cái duy nhất thuốc hiện nay chúng ta có là cái Visibac ở Việt Nam cũng như trên thế giới là cái Visibac. Và cái thuốc tương phản cho tới thời điểm này thì cái thuốc tương phản áp lực thẩm thấu cao là người ta bỏ hết rồi, chúng ta không sử dụng nữa. Và cái thứ hai là cái nhóm ionic là chúng ta đã bỏ hết rồi, không sử dụng nữa. Do đó hiện tại chúng ta chỉ còn cái nhóm là non-ionic. Non-ionic trong đó sẽ có hai cái là áp lực thẩm thấu thấp và áp lực thẩm thấu cao. Ví dụ như áp lực thẩm thấu như cái Omnipac chẳng hạn, và cái áp lực thẩm thấu bằng áp lực thẩm thấu là cái Visibac. Và cái định nghĩa tiếp theo chúng ta cần biết đó là cái tổn thương thận cấp sau khi sử dụng thuốc tương phản. Trước đây chúng ta hay dùng chữ sin. Cái sin là gì? Sin là tổn thương thận cấp do thuốc tương phản gây ra. Cái từ này bây giờ chúng ta có còn xài hay là không? Về đầu tiên là định nghĩa về tổn thương thận cấp thì theo cái Can Tho người ta có một cái tiêu chuẩn, đây là cái rõ ràng là tiêu chuẩn của chẩn đoán tổn thương thận cấp là có theo tiêu chuẩn và phân loại từ độ 1 đến độ 3. Và sau khi chúng ta sử dụng thuốc tương phản xong thì bệnh nhân bị tổn thương thận, thì cái tổn thương thận đó có phải do thuốc tương phản hay không, chúng ta không biết được chuyện đó. Thì muốn biết được chuyện đó phải có một cái tiêu chuẩn rất là rõ ràng và phải phụ thuộc vào cái dạng của bệnh là nó có tổn thương hoại tử ống thận hay không. Do đó chúng ta không biết được cái chuyện đó, do đó người ta đưa tới một cái định nghĩa chỉ là tổn thương thận cấp sau khi sử dụng thuốc tương phản. Sau khi sử dụng thuốc tương phản nó có tổn thương thận cấp, và cái tổn thương thận đó có phải do thuốc tương phản hay không là chúng ta để sau. Còn nếu chúng ta nói là sin là một cái nhóm nhỏ của tổn thương thận cấp sau khi sử dụng thuốc tương phản và nguyên nhân là do thuốc tương phản, và cái này chúng ta không định nghĩa được, không xác định chẩn đoán xác định được cái chuyện đó. Do đó ngày nay chúng ta sử dụng cái khái niệm là tổn thương thận cấp sau khi sử dụng thuốc tương phản, chứ chúng ta không sử dụng cái sin nữa. Vậy cái sinh bệnh học của cái sin là cái tổn thương thận cấp sau khi do thuốc tương phản luôn là cái gì? Thì cho tới thời điểm hiện tại thì những cái sinh bệnh học mà người ta chưa biết rõ, người ta đưa ra nhiều cái giả thuyết, ví dụ do co mạch, do thiếu máu, do epoxy chẳng hạn, và có những cái tổn thương trực tiếp của tế bào do thuốc tương phản tác động lên cái tế bào ống thận thì nó sẽ gây ra những cái tổn thương đó. Và yếu tố nguy cơ là gì? Bệnh nhân nào sẽ có yếu tố nguy cơ? Đối với bệnh nhân thì rõ
rõ ràng hai yếu tố nguy cơ của bệnh nhân của một cái tổn thương thận cấp là bệnh nhân đang có tổn thương thận cấp. Cái thứ hai là bệnh nhân bị tổn thương bệnh lý thận mãn. Bệnh lý thận mãn thì cũng theo cardio người ta sẽ chia làm nhiều mức độ. Thì nếu bệnh nhân bị tổn thương thận mãn mà có cái độ lọc cầu thận dưới 30 ml trên 1 phút thì đó là yếu tố nguy cơ. Còn đối với nếu chúng ta sử dụng đường động mạch, chứ thuốc tương phản đường động mạch, thì nếu mà first pass nghĩa là thuốc tương phản đậm độ cao tới thận thì cái ngưỡng cao hơn là 45 ml trong 1 phút thì yếu tố nguy cơ. Đó là yếu tố nguy cơ của bệnh nhân. Còn yếu tố của thuốc tương phản là gì? Đầu tiên trước đây là cái nhóm uric là một yếu tố rất là cao, nhưng hiện tại cái nhóm uric ta bỏ rồi. Và còn lại là cái nhóm áp lực thẩm thấu cao cũng bỏ luôn, chúng ta không có. Còn lại là hiện tại bây giờ là gì? Áp lực thẩm thấu thấp và đồng áp lực thẩm thấu. Trong đó cái yếu tố nguy cơ của nó sẽ là áp lực thẩm thấu và cái độ nhớt, và cái liều có phụ thuộc hay không. Cái liều có phụ thuộc hay không thì đối với nếu mà can thiệp đường động mạch để làm catheterism thì cái liều thuốc sẽ tương quan tới cái tổn thương của thận. Còn đối với các hoạt động thông thường chẩn đoán của chúng ta trong hàng ngày, ví dụ như chụp CT, thì cái liều thuốc chụp CT chẩn đoán nó sẽ không tương quan với lại cái nguy cơ tổn thương thận. Tại vì cái liều đó là cái liều chấp nhận được, liều thấp thì nó sẽ không tương quan. Đó là vấn đề. Về bản chất của thuốc tương phản, những đặc tính của thuốc tương phản hiện tại nó sẽ có hai cái chúng ta cần quan tâm, đó là áp lực thẩm thấu và cái độ nhớt. Thì cái áp lực thẩm thấu đó nó sẽ tạo ra, nếu một cái thuốc tương phản chích vô mà có áp lực thẩm thấu cao hơn áp lực thẩm thấu của huyết tương, nó sẽ gây ra một cái tình trạng gì? Một cái tình trạng là đa điệu thẩm thấu. Một tình trạng đa điệu thẩm thấu như vậy thì theo cái lý thuyết thì nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ làm thiếu máu của cái tủy thận, mà là sẽ làm giảm tưới máu, và thiếu máu tủy thận, thiếu máu thận là một trong những yếu tố bệnh sinh của cái tổn thương thận cấp sau khi sử dụng thuốc tương phản. Và vấn đề thứ hai là cái độ nhớt cao. Cái độ nhớt cao cũng là một yếu tố nguy cơ của, vì nó làm gì? Nó làm tăng cái độ nhớt của cái dịch tiết trong lòng ống gót, và khi làm tăng như vậy thì nó sẽ giảm cái sự vận chuyển, để tăng áp lực trong cái ống gót, làm tăng áp lực ngược lên cái cầu thận, nó cũng sẽ làm giảm cái độ lọc cầu thận. Còn đối với bệnh nhân ung thư thì sao? Bệnh nhân ung thư, bản thân bệnh nhân ung thư sẽ là người có yếu tố nguy cơ rất là cao. Cái đầu tiên, đối với bệnh nhân ung thư thì cái nguy cơ tổn thương thận cấp ở bệnh nhân ung thư đã cao hơn người bình thường rồi. Bản thân tổn thương thận cấp ở bệnh nhân ung thư đã cao hơn người bình thường. Cái thứ hai, những bệnh nhân ung thư lại có một cái nguy cơ bị bệnh thận mãn cũng cao hơn người bình thường. Đây là các nghiên cứu người ta đã thống kê, người ta đã cho thấy được đó. Cái thứ ba, bệnh nhân ung thư là những bệnh nhân sử dụng nhiều loại thuốc, mà trong lại những cái đó có nhiều loại thuốc độc của thận thì làm tăng nguy cơ tổn thương thận nữa. Cái thứ tư, đối với bệnh nhân ung thư thì sao? Đối với bệnh nhân ung thư thì phải thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán và theo dõi nhiều trong cái quá trình điều trị của bệnh nhân. Do đó bệnh nhân sẽ được, ví dụ chụp ung thư tái đi tái lại nhiều lần, để trong cái quá trình theo dõi, do đó bệnh nhân sẽ tiếp xúc với thuốc tương phản càng nhiều hơn. Do đó đối với bệnh nhân ung thư là cái nhóm người nguy cơ cao đối với thuốc tương phản, tại vì bản thân bệnh nhân đó và sử dụng thuốc tương phản nhiều lần. Vậy an toàn như thế nào? Đối với ung thư chúng ta phải chọn lựa thuốc như thế nào để đối an toàn? Thì chúng ta sẽ đi về theo coi thế giới người ta đi nghiên cứu, người ta nói như thế nào về vấn đề này. Về cái nghiên cứu thì có một cái nghiên cứu đầu tiên vào 2003, đây là một cái nghiên cứu đầu tiên về cái thuốc tương phản đồng áp lực thẩm thấu. Thì trong cái nghiên cứu này của Netflix 2003, người ta so sánh giữa cái iosanol và cái iodisanol, iohexol và iodisanol, thì thấy rõ một cái gì là cái nhóm mà sử dụng thuốc đồng áp lực thẩm thấu nó có cái nguy cơ của cái tổn thương thận cấp sau khi sử dụng thuốc phản thấp hơn hẳn so với cái nhóm áp lực thẩm thấu thấp. Đây là cái nghiên cứu rất nổi tiếng về thuốc này. Tiếp theo 2009 nó có những cái nghiên cứu về meta-analysis, thì tổng quan nhiều cái công trình nghiên cứu về RCT thì cho thấy cái gì? Là cũng cho thấy là cái áp lực thẩm thấu thấp, đồng áp lực thẩm thấu nó trội hơn cái áp lực thẩm thấu thấp đối với khi mà cái tác động lên tổn thương của thận. Năm 2009 cũng một cái review khác thì
nhìn chung đối với cái hệ thống này thì so sánh giữa áp lực thẩm thấu thấp và đồng áp lực thẩm thấu thì hai cái này tương đối nó bằng nhau. Tuy nhiên tính riêng một số loại thuốc trong cái nhóm áp lực thẩm thấu thấp so với đồng áp lực thẩm thấu thì nó có sự khác biệt. Nghĩa là về một khía cạnh nào đó thì cái áp lực đồng áp lực thẩm thấu nó vẫn trội hơn cái áp lực thẩm thấu thấp ở một số loại thuốc khác nhau. Về tới năm 2010, một cái nghiên cứu khác của Brain trên PubMed thì cho thấy cái gì? Cho thấy là cũng là cái áp lực thẩm thấu thấp, đồng áp lực thẩm thấu nó có trội hơn so với áp lực thẩm thấu thấp. Tuy nhiên sự trội hơn này nó không có ý nghĩa về mặt thống kê, nhưng về mặt lâm sàng nó có ý nghĩa của cái giá trị. Rồi tới cái hiệp hội niệu quốc tế 2012 người ta đưa ra cái khuyến cáo về chọn lựa thuốc tương phản ở bệnh nhân có tổn thương thận thì như thế nào? Thì họ nói rằng là đối với iodesalon, nghĩa là cái áp lực thẩm thấu, đồng áp lực thẩm thấu thì nó sẽ, mặc dù nó không làm giảm cái nguy cơ tổn thương thận cấp sau khi chích thuốc tương phản so với các cái thuốc tương phản áp lực thẩm thấu thấp, nhưng đối với những trường hợp đặc biệt là có tổn thương thận, đã giảm chức năng thận rồi, thì cái áp lực đồng áp lực thẩm thấu nó vẫn có khả năng giảm nguy cơ hơn so với cái nhóm là bình thường. Nghĩa là nếu bệnh nhân bình thường thì hai thuốc này không có ý nghĩa, nhưng đối với bệnh nhân đã có giảm chức năng thận rồi thì cái đồng áp lực thẩm thấu nó có một cái ý nghĩa giảm nguy cơ tổn thương thận cấp hơn. Và tới 2018 thì có những cái nghiên cứu khác cũng nói lên là cái giá trị của cái thuốc đồng áp lực thẩm thấu đối với nhóm bệnh nhân tiểu đường. Thì cái nhóm bệnh nhân tiểu đường là một cái nhóm bệnh nhân có tổn thương thận, nguy cơ tổn thương thận cũng giống như là bệnh ung thư, thì cái thuốc đồng áp lực thẩm thấu nó có ý nghĩa bảo vệ thận. Tuy nhiên chúng ta theo những cái guideline, ví dụ có cái guideline của ISO là của châu Âu, người ta thống nhất thì người ta thấy là đối với nhìn chung trong cộng đồng chung thì đồng áp lực thẩm thấu và áp lực thẩm thấu nó có giá trị như nhau. Và tới 2020 có một cái nghiên cứu cho thấy là cái đối với bệnh nhân bị ung thư mà đã có tổn thương thận rồi, nếu chúng ta sử dụng cái thuốc đồng áp lực thẩm thấu với cái liều thấp đủ để chẩn đoán thì an toàn đối với bệnh ung thư là khuyến cáo trong sử dụng này. Và cũng năm 2020 có một cái consensus của giữa và cái bên hội thận của Hoa Kỳ, người ta nói là người ta không nhận thấy cái sự khác biệt giữa cái đồng áp lực thẩm thấu so với lại cái áp lực thẩm thấu thấp. Và một cái guideline là của ASEAN Hoa Kỳ 2021 thì đối với ASEAN này người ta cũng dựa trên các nghiên cứu thì cho thấy đối với cộng đồng chung thì không có sự khác biệt giữa cái đồng áp lực thẩm thấu và áp lực thẩm thấu thấp. Tới năm 2021 thì trên có những cái bài trên PubMed người ta nói là cái gì? Người ta so sánh giữa áp lực thẩm thấu thấp và đồng áp lực thẩm thấu thì người ta thấy rằng là cái thuốc đồng áp lực thẩm thấu có hiệu quả bảo vệ thận đối với bệnh nhân ung thư. Rồi tuy nhiên cái thông tin này nó cũng không có một cái sự nhất quán giữa các nghiên cứu với nhau. Rồi cũng 2021 chẳng hạn thì với cái trên up to date thì người ta vẫn thấy là hai nhóm áp lực thẩm thấp và đồng áp lực thẩm thấu thì cái giá trị tương đương nhau. Vậy chúng ta thấy được cái thông tin an toàn của thuốc như thế nào? Cái thông tin an toàn của thuốc nó phụ thuộc vào cái bệnh học, rồi thông tin an toàn của thuốc nó phụ thuộc vào cái bản chất của thuốc. Ví dụ ở đây chúng ta nói tới cái áp lực thẩm thấu và cái độ nhớt, và cái thông tin an toàn nó sẽ dựa vào những cái chứng cứ thực. Chứng cứ thực này nó đi ra từ những cái nghiên cứu trước đây và những cái thông tin real data. Thì chúng ta thấy được cái gì? Chúng ta thấy được là thuốc áp lực thẩm thấu thấp, ví dụ như là Omnipac, hay là cái thuốc đồng áp lực thẩm thấu ở đây là cái Visipac, nó đều an toàn đối với bệnh nhân chung, cũng giống như là đối với bệnh nhân bị ung thư có tổn thương thận. Tuy nhiên với
những cái lợi điểm của cái nhóm đồng áp lực thẩm thấu, thì trong những trường hợp đặc biệt thì nó sẽ có giá trị bảo vệ thận hơn là so với cái nhóm là áp lực thẩm thấu thấp. Vậy đối với một bệnh nhân bị ung thư, khi chúng ta cần phải sử dụng thuốc tương phản thì chúng ta phải làm gì? Luôn bệnh nhân ung thư là nguyên tắc, là bệnh nhân nguy cơ thì luôn phải có một cái xét nghiệm chức năng thận để đánh giá. Nếu bệnh nhân có nguy cơ, nghĩa là bệnh nhân có cái độ lọc của thận dưới 30 ml trong 1 phút, thì chúng ta sẽ xử lý như bệnh nhân ung thư theo bệnh nhân có nguy cơ cao theo những cái phác đồ, ví dụ như là phải truyền dịch cho bệnh nhân để bù dịch. Rồi nếu trong trường hợp đó thì chúng ta cần chọn lựa thuốc tương phản. Nếu trong khả năng của chúng ta có được những thuốc loại tương phản nào thì chúng ta nên sử dụng những thuốc tương phản tốt nhất. Chúng ta không nói là tốt nhất, mà sử dụng thuốc tương phản nào có lợi nhất cho bệnh nhân. Thì giữa cái đồng áp lực thẩm thấu và áp lực thẩm thấu thấp đều có thể sử dụng. Tuy nhiên cái đồng áp lực thẩm thấu nó sẽ có những cái ưu điểm riêng của nó, và nó có những cái nghiên cứu để nói lên là cái khả năng bảo vệ thận đối với những bệnh nhân ung thư là những bệnh nhân có nguy cơ. Do đó thì chúng ta có điều kiện nên chúng ta sẽ chọn lựa những loại thuốc này. Và đây là cái thông tin về thuốc của hãng, các anh chị có thể thấy trên các bao bì của hãng. Và kết luận cuối cùng trong bài muốn chia sẻ là gì? Bệnh nhân ung thư là một bệnh nhân cần quan tâm, vì bệnh nhân này chúng ta sử dụng thuốc tương phản ở bệnh nhân này nhiều lần, chúng ta chụp CT và các thủ thuật ở bệnh nhân này nhiều lần. Do đó bệnh nhân ung thư là một trong những cái nhóm mà nguy cơ cao để quan tâm để bệnh nhân này, để hạn chế những cái tác dụng phụ của thuốc tương phản gây ra. Và chúng ta nên có sự chọn lựa thích hợp khi mà sử dụng thuốc tương phản ở những nhóm bệnh nhân này. Xin cảm ơn các anh chị. Chúng ta đã có chúng ta về những cái lợi ích và sự khác biệt giữa cái thuốc cam quan đồng âm thấu và âm thấu thấp. Xin các đồng nghiệp có đặt câu hỏi gì với báo cáo viên không ạ? Xin mời. Các đồng nghiệp có gì đặt vấn đề để thảo luận với báo cáo viên ạ? Thì hiện nay chúng ta biết là chúng tôi xin sớm ngay trở lại, chúng tôi chỉ bổ sung thêm ý kiến về vấn đề cái thuốc cam quan này. Thì chúng tôi sau nhiều năm thì chúng tôi rất mừng đi các tỉnh bắt đầu sử dụng thuốc cam quan rất là nhiều rồi. Lần đầu tiên nhớ xuống là cách 7 năm hay 10 năm gì để đây hình như không ai dám xài thuốc cam quan nữa. Nhưng bây giờ bắt đầu chúng tôi nghĩ là các tỉnh đã sử dụng rất đúng, rất là tốt rồi. Tại vì nếu chúng ta chụp CT mà không có thuốc cam quan thì chúng ta đừng trừ bệnh lý chấn thương sọ não hay là bệnh lý về xoang thôi. Còn tất cả những người bộ CT là phải có thuốc cam quan. Do đó sử dụng thuốc cam quan là bắt buộc trong chẩn đoán để nâng giá trị của các phương pháp của các phương tiện chẩn đoán chúng ta. Nhưng đây thì chúng tôi nghĩ là vấn đề là chúng ta hiện nay, trước đây thì chúng ta chỉ có một loại là áp thẩm thấu thấp, bây giờ chúng ta có thêm một cái dòng sản phẩm đó là đồng áp thẩm thấu. Thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi chỉ bổ sung thêm là ngoài bệnh lý ung thư thì có một số bệnh lý thì chúng ta có thể chọn lựa. Tại vì nếu áp thẩm thấp thì chúng ta vẫn thấy áp lực nó áp suất cái áp thẩm thấu vẫn cao hơn áp lực nguy cơ là 290-300, và áp thẩm thấp thì nó khoảng 600 đến ngàn mấy. Do đó thì cái đầu tiên là chích vào là chúng ta thấy là giữa cái loại đồng áp thẩm thấu và loại áp thẩm thấp thì áp thẩm thấp vẫn gây đau hơn, tại vì ta nó kéo nước từ ngoài bào vào trong mạch máu, chắc chắn là nó sẽ đau hơn. Do đó bệnh nhân sẽ khó chịu hơn nếu là những bệnh nhân có bệnh nhân nặng mà có yếu tố những nguy cơ khác. Và thứ hai nữa là áp thẩm thấp nó vẫn có cái biến chứng của cái là nguyên tắc của nó là tại vì nó sẽ áp thẩm thấu nó cao thì cái hồng cầu nó sẽ thay đổi, nó biến dạng hồng cầu đưa vào chúng ta mà nói thế nào có biến dạng hồng cầu, ít nhiều là có biến dạng hồng cầu. Do đó những bệnh nhân nào liên quan tới vấn đề là rối loạn về đông máu, những bệnh liên quan tới vấn đề tạo máu, vấn đề liên quan đến đó thì cái thuốc cam quan nó đồng thẩm máu nó vẫn tốt hơn, có lợi hơn là loại áp thẩm thấp. Ngoài cái bệnh ung thư, chúng tôi nghĩ là
có nhiều bệnh lý khác, các đặc biệt sẽ là những bệnh nhân mà yếu tố nguy cơ cao thì rất là nhiều người, và những bệnh nhân mà những cái bệnh nào nó gây đến có khả năng nguy cơ tim thận thì chúng ta nên chọn lựa cái loại hai cái điều sẽ tốt cả, nhưng rất là tốt hơn mà chúng tôi nên xài. Và cái đó thì điều kiện thì chúng tôi nghĩ là một cái giới thiệu của đúng trong vấn đề ung thư thì để cho chúng ta thấy, nhưng mà chúng tôi bổ sung thêm là những cái bệnh lý khác mà có nguy cơ cao thì sự chọn lựa cũng nên chúng ta cân nhắc thêm. Xin phép các đồng nghiệp có ý kiến gì thêm ạ? Nếu không thì xin cảm ơn tính và sau đó chúng tôi. Cảm ơn thầy. Tiếp theo chương trình thì sau đây là phần giới thiệu cái trang thiết bị sản phẩm của công ty Maris Biotronics, của công ty dược phẩm và trang thiết bị y tế Quảng Đức. Xin mời công ty. How are legends born? With a bold idea. Mình sẽ xin kính mời quý đại biểu ạ. Mình bắt đầu tiếp theo với báo cáo viên là thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thanh Vũ, trưởng khoa ung bướu của bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ, sẽ trình bày cái báo cáo về điều trị ung thư vú. Xin mời bác sĩ. Kính thưa quý chủ tọa, kính thưa các anh chị đồng nghiệp, thì để tiếp tục cái hội nghị về cập nhật kiến thức chẩn đoán hình ảnh